Hello everyone, Ron here from RJJ's Reactions. I hope you're having a wonderful day so far. I am here with the Ultimate Dimash Guide, and this is part 10. So we've done all the other parts so far. There is a playlist for the Ultimate Dimash Guide. There's also a playlist for Dimash. I will put them both in the description so you'll be able to find those easily if you want to watch them all in one place. So this is number 10, Personality, the Serious Side. So we've looked at Dimash's humor, we've looked at some of his music, and yeah, it's been an amazing journey so far. So let's have a look at Personality, the Serious Side. Don't forget to hit that subscribe button just before we jump into this video. It helps the channel a lot, and I appreciate everybody who has subscribed and liked videos and used YouTube Super Thanks, donated to the channel. There's a way to do that down below. Buy me a coffee and Ko-fi, etc. A way to bump up your request as well and get it a lot sooner than on the regular list, but I'm adding it too. It just takes a while. Um, I do have to do usually some editing on these, and I usually do have to cut out some of the background music because it causes issues when I try to upload. So if you see some sort of weird stuff going on, that's probably what's happened. Some are easier than others, but this is a long one, so I'm expecting a fair bit of editing here. Humble, respectful, loves kids, strong-minded. Very good. Oh, very young there. және де осы өскен соң осы қазағыма осы ықпал еткізетін де үлесімді осы қазағыма осы жақсы жағына үлесін қосатын азамат болу сол менің ең басты арманым. Жеңіске жетіп, қазақ дейтін ұлттың мәдениеті осындай деп паш еткім келді. Сол себептен біздің қолымыздан келгені сол ән айту. И он обожает свою родину, потому что каждый раз он очень трогательно о Казахстане говорит. Тәуелсіздік деген сөзді естіген кезде, менің көз алдыма ең алдымен біздің ата-бабаларымыздың кейпі елестейді. Өздерінің жанын пида етіп, аямай біздер үшін өліп кетті. Біздің мәдениетіміз бен спортымыз ерекше белең алып тұрып, дамып келе жатыр. Мысалы, бұрындары тәуелсіздік алғанша дейін шет мемлекеттерге бару өте бір күрделі дүние еді, қиын дүние деп естідім. Сол себептен тәуелсіздігімізді барымызды бағалай білейік. Осы кезде өзің үшін ғана емес, мына қасындағы бауырларың үшін, қарындастарың үшін, інілерің үшін қатты бір алаңдайсың. Болашақтағы балаларым үшін алаңдаймын. Ешбір мемлекеттерге күніміз қарап қалмаса екен деп тілеймін. Каждый раз, когда выступает, он представляет Казахстан и почитает честь Казахстана. Он очень старается, чтобы завоевать славу ради своей нации и во благо своей страны. Он очень верит в это. Nice. Cool. Yeah, I'll just say something about that. I'm not very familiar with the history of Kazakhstan, but understand the struggle for independence, the struggle sometimes to be your own country, and yeah, and there's always a balance between independence and going it on your own, but also, cooperating, coordinating with the rest of the world as well, because I think it's important to keep that open also. But yeah, definitely understand. Even though I don't know the specifics of Kazakhstan too much, I know a little bit, but not a whole lot, and I wasn't there, and so. But yeah, I understand that sense and that need. And yes, it's a huge worry today. Obviously, we see what's going on around the world, and we see that others are still trying to crush or take over other countries. So yeah, it's a real concern. Менің
өмірлік ұстазым, менің кумирім, ол менің әкем алдымен. Және де анам. Содан кейін өзім ерекше еліктеп өскен бір ерекше жан бар. So young there. Кәсібилігі жағынан, оның қазіргі танымалдылығы жағынан ол өте. Я вижу, насколько в профессиональном плане вырос Димаш и горжусь. Но для тех, кто знал его до мировой славы, он все еще тот добрый, чуткий парень, и он не изменился. Никакой звездной болезни. Недавно мы виделись с Димашем, и он первым поздоровался со мной. А Дильбек Агадеб, хотя с учетом его достижений, это ему должна оказывать почет. Но он все так же уважителен к старшим. Вот такое правильное воспитание. Ал Димашта ондай болмады. Yes, I think that does have a lot to do with your education and also your parents and your family and your upbringing, how to be respectful to others. But I think you gain a lot more respect by being respectful to others than not. So it's a very intelligent thing to do. It's like a circle, you know. I mean, if you're respectful to others, you're more likely to get respect back, I think. Жақсы жері, Димаш өте жігерлі жігіт. Ол көбіне тайсалау қоймайды. Өте ешкімге бетіне айтпауы мүмкін, бірақ алған бетіне қайтпайды ол. Біреудің пікіріне оған мойынсынып, содан мен мынадай екенмін деп тауышаға қалу жоқ. Уайымдап, сағысынып, ондай сағы сынбайтын жігіттердің қатарынан. Өзіне сенімді демек. Айқайлардың бір жерінде ғана істейміз оны. Арада дейтін жерінде. Оны барабан үйте басқа жоқ қою керек оны. 这么年轻的歌手对音乐的编曲、对音乐的驾驭能力有这么好的能力的，其实并不多。通过我们的交流，我们发现他的音乐一旦确定的风格，他是非常非常轴的，他会很纠结。但是我认为，真正可以把专业做好的人，一定是非常纠结的人。我觉得这样的人才有成功的可能性。То я могу сказать о Димаше, у него на все есть свое мнение. И если ему что-то не нравится, он не будет этого делать, он не будет это надевать. Мне кажется, это здорово, что человек знает, что ему нужно, чего он хочет. Сол фальцетпен әуестеніп жүрген кезі, мен енді тым жаңағы қатты соған көңіл бөлгенін қаламаймын. Өйткені енді ол мына академиялық бағдарлама, соны не болғанда да ол тәмамдау керек қой. Содан мен колледжден кіріп жатқан кезде, ол соны 3-ші қабаттағы біздің класста сол шыңғырып атады фальцетпен. Соны ол қайдан естейтінін білмеймін, қалай оған жететінін. Сол менің кіргенімді біледі. Қалай келетінін, соны бір сұрайым деп ұмытып кете берем. Соны мен кірген бойда бірден ана тоқтатылады, жаңа шыңғырған дауыс сөйтеді. 2-ші қабатқа көтерілген кезде андай жерден Димаштың зытып бара жататынын көремін. Сонда енді мен сөйлейді деп сол ойлайтын болу керек. Айтқанмен жүретін, сенің айтқаныңнан шықпайтын баладан гөрі бір тәртіпсіздеу болғанын мен қалаймын өзімнің оқушыларымның. Өткен. Well, that's good, but what does he mean by academic singing? I don't understand. I don't think I would like academic singing. Болашақта бір нәрсе күтуге болады. There's an academic side, and I have my RJJ's reaction shirt on today, and many times you'll see my LTL tutoring. So I tutor privately actually, and so I'm very strong on the academic side of things, but art is art, and there's an academic side to it, and you can incorporate it, etc. But academic singing that says you shouldn't sing falsetto, I'm not sure I understand that at all in art, but there you go. Dimash has made a success of it anyway. Адамдар айтады ғой, мысалы, жұлдыз ауруы болады, басылады деп. Ол басылмайды негізінде, сөздің шынында. There we are. I'm the most ordinary guy. Адамдар айтады ғой, мысалы, жұлдыз ауруы болады, басылады деп. Ол басылмайды негізінде, сөздің шынында. Мен күнделікті өмірде, дәл бүгінгідей интервью беріп отырғандағыдай, әрқашанда жиып жинақы, тіп-тіке, осындай байсалды ғана мінезде ғана болатын адам емеспін. Ол өтірік емес шын. Көпшілігі мен ойлаған кезде тек осындай
байып сөйлейтін, ойланып сөйлейтін Димашты елестетеді. Хочется воспользоваться этим моментом и сказать о своих минусах. Они есть. Потому что я самый обычный пацан, самый обычный человек. У меня не такой уж потрясающий характер. Веду себя абсолютно как и все пацаны, как и все ребята. Самый обычный казахский парень, у которого есть какие-то свои моральные принципы. Насчет характера. Характер у меня в основном проявляется во время работы. А в жизни я дружелюбный, по идее. In theory. Потому что это... Я же попросил спускаться. У нас эпизод, когда мы с ним зашли, скажем так, в зону конфликта, и мы не разговаривали двое суток. На предварительном этапе мы говорили, нам же нужно было получить заказ, поэтому до этого мы говорили, ты будешь летать, ты будешь, я не знаю, будут ракеты, космос. А потом случились реалии. Когда обижаешься, ты что делаешь? Разговариваешь? Или что? Вообще я стараюсь вообще не высказываться. В себе? Да, в себе, и потом наступает момент, да, раз в год, наверное, раз в 2 года, потом... А когда ты злишься, как это, вот, как злится Димаш? Ты кричишь, машешь руками, я не знаю, бросаешь вещи, там, колотишь стенку. Как ты злишься? Да, это очень страшно, лучше это не видеть. Страшно. Слушай, ну это даже ты настолько сам по себе такой весь позитивный, приятный, я не могу представить, как ты злишься. Ну, поэтому я особо не злюсь. Мат? Бывает? Yeah, I think sometimes quiet people or calm people, I know myself, I don't normally lose my temper, so to speak. I can be upset, I can be angry, I keep most of it on the inside. That's a bit dangerous though sometimes, because sometimes it can build up and then explode, and it doesn't always explode at the right person sometimes. Something bad happens and you get so angry at this person, but really that's a lot of these other things that build up in you sometimes too. I'm not saying that happens to Dimash, but it does happen to a lot of people. It happens to me, and it certainly sounds familiar the way he's describing it here. That he usually keeps a lot of things inside, and then every once in a while, every 1 or 2 years, yeah, sometimes it just builds up, and it's okay, enough of the straw that breaks the camel's back idea, and then you just kind of let loose a little bit. But also, when you're working very hard on your art or your craft or whatever you're doing, you don't have to be a singer. It's very difficult when you feel that people, whether they are or they aren't, are sort of stopping you or hampering you from getting to the point that you want or the idea that you want. So you fight for it. Осындай бір қасиетім шығып жүрген секілді. Менің кішкене қасымдағы балаларым, достарым, ал үгіт насихатты ең көп айтатыны мен. Мынаны қате деп білмеймін енді. Бәлкім қартайып жатқандықтан шығар, көп лекция оқитын болған. Bit of a chatterbox. Literature and poetry, very good. Ата әжеміз ертегімен сусындатып өсірді. Содан кейін әдебиетке деген қызығушылығым артып, қазіргі таңда қолым қалт ете қалса, бір поэзия оқығанды ұнатамын. Әрбір әнші адам өзінің мамандығына тікелей байланысты болғандықтан, әдебиет саласына көз салып жүру керек деп ойлаймын. Өйткені біздер ән жазғызамыз, әнге сөз жазғызамыз. Ол сөз, ол ән деңгейі қандай деңгейде? Мысалы, терең мағыналы сөздер ма? Әннің құрылымы қандай деңгейде? Осыған ерекше мән беру керек деп ойлаймын. Я помню, однажды мы шли на запись ток-шоу, и по дороге мы встретили сотрудника, который кушал прямо в коридоре. И Димаш сказал нам, что очень хочет позвать этого сотрудника в нашу гостиную, чтобы тот мог нормально поесть. Вроде бы мелочь, но именно это показывает, что он очень теплый и искренний человек.
really what's happening in the world. In the 21st century, people are still making war. People are still killing each other. Many adults think that they are smarter than children. You have all seen many times that millions of innocent children died because of the decisions of a couple of people. And the millions of adults have never died because of a couple of children, you know? Yes. Yes. So, who is smarter? Who is smarter? I don't understand what's wrong with this war. Every president who starts war, they need to understand they are not greater than God. They are not greater than Allah. No. They are just humans, okay? Dad, listen to me. I just want to talk about it because yeah, we need peace. Yeah. We need peace. I love all nations. Really. For me, doesn't matter. You are Kazakh, or Kyrgyz, or Uzbek, or Armenian, or French, or German people, or Italian, or American, or Chinese, Korean, Russian. Really doesn't matter. I love them. I love them all. I love you all. Good. We love you. But I choose world without war, okay? Yeah, we want a world without war. I think almost all people would say they want a world without war. But it's a lot more complicated and complex. The analogy didn't work 100% there, but that's okay. But I definitely agree with his sentiment that we want a world without war. It would be nice, and we don't have that right now, right? While I'm recording this, there's some really horrible things going on in the world. Um, and it's not even, to me, it's not even a matter of loving all nations. It's loving people in to some extent, and it won't happen in my lifetime. I hope eventually the nationhood thing diminishes considerably because I think that can create a lot of issues and war. It's the people that matter, and a lot of the time when wars are happening in various places, whether that's a hot war or a cold war or somewhere in between. If you ask the average person, they don't want people on the other side being killed, whether they're children or adults. And for me, it's I don't want anyone killed. I don't care what age you are. I don't want anyone killed. A lot of the adults are innocent as well, and they don't want war either. So I agree with them that we would love to have a world without war. I wish I knew how we could get there. No one's come up with a perfect answer yet, but maybe eventually. Как тебя любят дети, а? Дети тоже обожают. Взаимная любовь. Children are great. Нас ждет сюрприз. I'd say children are great, and they are. They're fantastic. I teach all ages, but I teach a lot of children, uh, as young as 4 and as old as 70 plus. But a lot of the students I teach are children in grade school or secondary school, and they are amazing and they are incredible, but I don't give them more credit than they deserve. Just like everybody else, they have flaws as well, but they're incredible, and they have so much passion and so much ability to grow. So yeah, I get it. It's a mutual love. Yeah. I think my students didn't want to go home last night. I had a difficult time. I wanted to make my dinner. It's time to go home, kid. You got to go home. А тут нас ждет сюрприз. Так, может быть, все вместе, ребята, да? Давайте, ребята, все вместе. Давай, сейчас.
Yeah, thumbs up. I'll make his more than his day. His whole life. Cute. Nice. Если у меня будет хватать фантазии на новые произведения, на новые выступления, тогда, конечно же, я, наверное, буду продолжать активно заниматься творчеством, но у меня еще есть вторая мечта – педагогическая деятельность. Yes, teaching others, pedagogical society, teaching others is a way of learning yourself. It's a way of helping others, and it goes well beyond the ABCs and the 1, 2, 3s. That's what I always say. I have my RJJ's reactions t-shirt on today, as I mentioned before. And often you'll see my LTL tutoring shirt. So I do teach math and reading and writing and spelling and comprehension and study skills and all of these academic things. But just as important, sometimes even more important, is teaching confidence and kindness and patience. These things are very, very important to learn, and a lot of it is through modeling. So Dimash has the right angle on that. Hmm. And all adults are kids. They're just grown-up kids. That's all they are. Got the same fears and the same needs. Он очень хороший друг. Это первое, наверное, важное. Очень хороший друг, очень хороший человек, человечный именно. То есть действительно большая редкость, когда человек может о тебе подумать в первую очередь, чем о себе. Ну, в наше время. Я не знаю, как сказать. В общем, мы его друзья. Мы не фанаты Димаша Кудайбергена, который вот на весь мир известен, да? Мы не знаем его с другой стороны, мы просто знаем, какой он настоящий, и очень ценим это. Yeah. А любимый есть? Никого не касается, это моя личная тема. Вот так вот. Спасибо большое. Спасибо большое, спасибо. Sorry, I missed that question. А любимый есть? Do you have a lover? Никого не касается, это моя личная тема. Вот так вот. Спасибо большое. Спасибо большое, спасибо. Ты влюблен, ты в отношениях, может быть, ты женат, у тебя где-то есть жена и куча детей. Понимаешь, об этом никто ничего не знает. Да, потому что я об этом не люблю говорить, потому что это моя личная жизнь, и это никого не касается. Почему ты вот свою личную жизнь скрываешь? С чем это связано? Почему ты не хочешь об этом говорить? Не знаю. На душе так спокойнее. И я пока холостой. Да. Сердце твое свободно. Да. Поклонницы могут рассчитывать. Да, рассчитывайте до конца. Have hope until the end. В Димаше сочетается два очень интересных момента. Это ребенок, потому что, во-первых, он юн, по-настоящему юн, и он искренне всегда радуется, как ребенок. Он искренне радуется удачному дублю, искренне не радуется неудачному дублю, искренне хочет выжать из ситуации максимум. И это круто, это очень... И он такой светлый в этом.
моменте. И он всегда может и посмеяться, и прикольнуться, и прикольнуть тебя. И это кайфово, это детство. И это, мне кажется, очень уникально. А второе, что в нем, это перфекционизм. Это очень взрослая черта. Это когда, несмотря на свое детство, ты очень четко понимаешь, что ты создаешь музыку, которая откликается в тысячах сердец. И ты ответственен за то, что конкретно получается. Ты ответственен за то качество музыки. Ты ответственен за то, что люди вместе с тобой растут. И вот ребенок и абсолютно взрослый, ответственный перфекционист, артист – это настоящее сочетание Димаша. Это очень крутое сочетание. Жалын отым ойнап тұрған кезде, мүмкіншілігім бар кезде, өмірлік миссияларымның бірі – ол ән айту. Менің өмірім ол музыка. Сол себептен барынша тырысып бағып жүрген адамбыз. All right. Stop there for a second. There's a good picture, a fun picture with the children, and it's great that he respects and loves children. I think you need both too. I think it's not just loving children, but respecting them and understanding that they can teach you a lot as well. So there's a lot there, and I'm glad that he recognizes that sometimes he gets idolized. That's not the word that he used earlier on. I can't remember exactly what he used, but yeah, when you're in that profession, sometimes people can go beyond and make you a god or a saint, and that's good that he recognizes he's not, and he's a human, and he's a guy, and he's a dude, as he said, and he also keeps some of his personal life personal to himself, and why not? Strangers don't really know you. Sometimes you feel like you know an actor or a singer, or and you've heard certain things about their life and whatnot, but we really don't. We don't totally, truly know them, and and that's okay. I mean, that's their life, that's their personal life, and they have their professional and the life that's out in public, and that's good. That's fine. I think all people have many people inside of them, and we act differently in different situations sometimes. I think that's just normal. But Dimash is, yeah, and he's an incredible performer. It seems like a really, really nice person, kind and humble and gentle, but a lot of these things that he does for others comes back and rewards him as well. And I think that we can all learn from that. We can all recognize that, sometimes when you're seen as helping others, it's also helping you too. So it's a good thing for all of us to do, and maybe if we kept doing that, we could get rid of some of that war in the world as well. If we could think of people as people instead of the other, and that's the problem with many, many things. Whenever you're thinking of the other nation, the other religion, the other whatever, that's when we run into problems and conflicts, I think. So this was a great video, seeing lots of different sides of Dimash, and yes, I think if a person doesn't like children, I'm probably not going to have a great relationship with that person because I don't know. I think if there's something wrong if you don't like children. You don't have to like every aspect of what they do sometimes, because they can be naughty, they can be difficult, loud, etc., etc. But yeah, they can also be amazing too. Um, so you can see here how much fun he's having, and how much he gains. And I think part of that is probably remembering his own childhood, and sort of the things that he went through, and the things that he learned. And I think that's good to try to remember. We don't remember perfectly, of course, but remembering your own childhood and the fact that you were a child, and so that helps you to understand as well, I think. All right, I don't want to keep on rambling. There's lots I could say because there was a lot in this video. It's a long one already. Don't want to make it even longer.
Let me know what else you would like me to react to. I'll add it to the regular list. If you want it quicker, check in the description. Also check there for the link to the original video and also to Dimash's channel so you can go and support him, and also to Dimash playlist, etc., etc. There'll be a lot of links down there, including my own writing, etc. All right, keep listening, keep having fun. It's Ron from RJJ's Reactions. Bye-bye for now.